era ebizibu bye tulina tubimukwasa kubanga yasalawo ekisembayo. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Edith. Tutuusa okusaasira eri famire, tutuusa okusaasira eri bonna ababadde bamanyi Edith. Kyannaku ddala, naye twesiga Katonda yasinga otutegeera byonna. Olunaku olweggulo twavudde mu kooti twagenzeeko mu kkomera kuddamu okulaba ku Waiswa ne banna abalala, naye twasanze Waiswa nga mugumu. Waiswa yatugambye nti nze ndi mugumu okusookera ddala kubanga siina musango gwe nazza, naye ekirala yatugambye nti mugumu nnyo kubanga bannaye mumulaze okwagala. Tulaze mukyalawo okwagala nga mulwadde byayiseemu, famire mugiraze okwagala. Waiswa agoberera ebintu bino gyali emukomera, amawulire gamutuukako, abeebaza nnyo buli kyonna kye mukoze, era alina essuubi nti naye mu nkomye gyali ajja kuvaayo. Newankubadde bannaffe bakyamulemedde, twabadde mu kooti ne bannamateeka bannaffe Oweekitiibwa Luganda n'abalala, oluzungu ne tulwogera ne tulumalayo. State prosecutor nga tumaze okuwaayo abagenda okweyimirira Waiswa babiri, bulijjo taata Ssaalongo nga yamweyimirira ne Edith, naye twakyusaamuko ku luno nga Edith mulwadde, ne tuteekawo Oweekitiibwa bali mwezi Ronald Nsubuga, Kampala meeya, Lord Meeya omulonde. Sebo Kabaka tusanyusa okulaba, yitawo speed ufune w'otuula Kabaka. Ate togwa mu ntebe Kabaka oyo abuukabuuka nnyo, kale bajja mufunira w'atuula. Bwe twataddeeyo bassuretizi bano ababiri, State Prosecutor n'agamba omulaba Kabaka toddamu okujja leeti okyagalanya emikolo, afunye w'atudde. Kabaka webale kwagala Waiswa, abadde mukwano nnyo gwa Waiswa ne King Santu abadde naye mu kyaki juzi. Bwe twawaddeeyo bassuretizi bano ababiri, State Prosecutor n'agamba nti taata wa Waiswa ayina oluganda oluli close ennyo ku Waiswa yamuzaala, tajja kusobola kuwaniriza Waiswa komawo mu kooti nga kooti emwetaaga. Bwe yamaze n'agamba Ronald Nsubuga ate tumwagala mwamwina kunnyo Oluganda, oli omukulembeze tumwagala mutamwina ku Luganda, ayagala ani tuleetaani? Naye oyo yenna yabadde lwekwaso nga tebaagala kutawaiswa mu buswavu. Yagala kwebaza omuko atugambye nti ID agirina n'abalala bajja kweyimirira Waiswa. Tulina n'aba FDC, tulina aba PFF, tulina owa NRM, Honorable Robert Kasolo yimirirako. Omukulu oyo newankubadde wa NRM naye nina ebirungo bye mulabamu, era tukyayogerezeganya naye twagala tugamba sebo jangu eno sayidi jangu, kubanga bulijjo tenomulaba ayimuka mu Parliament n'ayogera ku nsonga eziruma bannansi. Lumu namukuba agamba ne mugamba katulabe ebyo byoyogera eri sayidi gy'oliko tebabyagala jangu eno. Naye sebo tukwebaza kubanga ozze. Ndabye Gerald Siranda wa DP oba NRM, naye kyonna kyekiri webale kubeerawo. Yeno Uganda empya gye twagala nti newankubadde tetukkaanya tebulina kubeera musango. Omuntu olina musiba mukomera nga Waiswa kati ali eyo tebagala muta awatali musango. Tusobola okweyagalira mu Uganda yaffe, ffenna tukwatira awamu. Edith wumula mirembe. Edith ono abadde musabi nnyo, abadde mukkiriza nnyo. Mukyala wange oyo bamwanjudde kadde mwayimirire mulabe ku kyebbeeyi kyange. Abatagala kuwasa banaye muwase kati eyo nvuddeyo.
abadde mukwano gwa Edith ng'atera okugenda n'amukyalira nanga Katende sabeko ne Edith naye nga bw'atuukayo noga mmwe muyita mu bizibu bingi politics naki Edith n'atandika okusabira ate ono kyannaku kyakusaalirwa Edith kumbula mirembe omukama abakuume munzikirize bassebo ne banyabo bayitire aliko amasannyalaze ennaku zino atudde mu bigere bya pulezidenti waffe era agenda okumukiikirira Dr. Lina Zedriga ajje ayogere gituli. Mama Edith Mutwe twamulengedde, mama webale kujja okubeerawo naffe nga mama bwagenda okwogera abaka twakakuŋŋanyayo amabugo sofa obukadde 12 n'ekitundu. Kansabe kato gwe nyiza okutuma kubanga oyo ye muto wange kato dduka speedi tukwaze amabugo gano honorable Helena Kimuli 13 bagambe sofa akati 13 sofa tukyayogerako mpola mpola omukama bakulu mwebale nnyo mwebale ddala. sijja nnoonya yangu kuba agamba nze saagala simu. Your Lordship, the Bishop, the religious leaders here present, the Deputy President, Western Region, President Darling Tukamushabe, the Secretary General of the National Unity Platform Party, the Leader of Opposition, the Honorable Members of Parliament, and all you the elected leaders, our colleagues from the different parties, Siranda Doctor, my sister Salam Musumba, and all you the dignitaries and the mourners here present. What a day. As a mother, I bring you condolences from His Excellency Omulonde, the President, in a bad way, not here present. I requested my colleague to be here because 2 of our colleagues are not present. One of them is like Waiswa Mufumbiro'S because he is in Chitalia. Honorable Muwanga Chivumbi, charged of terrorism, and after they had killed scores of his campaign team in his house. We were also abducted and taken to I don't know where. Today is not for that. Now yeah, we are here Okukata Dalantino when we join together. When we join together, we define the rules. When we join together, that new Uganda is real. Fellow mourners, we are gathered here today in solemn unity to bid farewell to our sister, the beloved wife of Alex Waiswa Mufumbiro. Our hearts are heavy, not only because of the loss we feel, but because of the circumstances that surround this painful moment. Yet even in grief, we stand anchored in hope, in faith, and in the unshakable belief that God's justice is higher than man's. Erakdala, in both the Christian and Islamic tradition, death is not the end. It is a transition. The Holy Bible reminds us that precious in the sight of the Lord is the death of His saints. And in Islam, we are taught, indeed, we belong to Allah. And indeed, to Him we shall return. Today, we lay our sister to rest
We take comfort in knowing that she has returned to the most merciful, to a place where there is no pain, no suffering, and no justice. Our sister lived, loved, and endured. So now we heard the testimonies about her endurance. In her final days, she carried not only the burden of illness, but the weight of separation from her husband. A man who loved to stand by her side, to comfort her, to hold her hand in her final moments. That longing was never fulfilled. And today, we bury her. As we bury her, we must ask ourselves, what does justice mean if it cannot show compassion? What does justice mean if we can't feel it? What does justice mean when the doctrine says justice must not only be done, but must be seen to be done? Did we see that justice being done? No. Our faith guides us clearly in Christianity. We are told, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. In Islam, Allah is Al-Haram, Al-Hahem, the most compassionate, the most merciful. These are not distant ideals. They are instructions for how we must live and how we must govern and how we must lead. Justice must be firm, yes. But it must also be kind. It must be humane. It must recognize the dignity of every human being. Even in their weakest moments, a justice system that cannot bend to allow a husband to stand by his dying wife is a system that must reflect, must reconsider, and must reform. We are here today to reflect with our lives. People, there's one of the historic, iconic women, Maya, she said, people will forget how you spoke. People will forget how you dressed, but people will never forget how you made them feel, how you touched them. She touched each one of us. Her husband has touched each one of us. Are we doing that with our lives? So let us trust, let us believe, let us stand firm in the conviction that Uganda, we can change it, and it will change and must change. As we lay our sister to rest, let us not bury her story. Let us not bury her life of faith, of service to the Lord. Let us carry it with us everywhere as a reminder, as a call to action, as a seed of transformation. May her soul rest in eternal peace. May perpetual light shine upon her. May Allah grant her Jannah and forgive her shortcomings. And may He grant us the courage to build a Uganda that is rooted in hope, sustained in faith, and guided by justice that is kind, compassionate, and humane. In our sorrow, we hold on to hope. In our pain, we choose to believe. And in the moments of loss, we trust that someday we will change. Someday we will experience that justice. I said, for God.